Maraming salamat Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Cons? Yes, karong buntaga sir, kay mga kauban, ako interesado kay ko to know about their their structure, no, and everything. Kay dili ni sila pirmi. In fact, this time nga naatay bisita from their team, no. So karon kauban nato ang Information Officer of the Securities and Exchange Commission. We have with us this morning is Drew Diano. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Unya, kauban sab nato ang Securities Council of SEC, si Attorney Ronald Ray Adalim. Morning. May buntag. Mga batanon, sir. Pero, oo. Kami. Pareha mo. Ka-level mo. Mga millennial. So good sa ta, no? People keep hearing about SEC. Anong SEC? Sayo na kay SEC. Kuno. Di na sa SEC, di isumbong na sa SEC. But what really is SEC? So, ang SEC, ang Securities and Exchange Commission, we're the national government agency that regulates and supervises corporations and corporate markets. So we basically manage ang kanito ang mga korporasyon, mga association na pwede mag-register sa AMOA. At the same time, there is mo mga license ng mga investments. Kani important gani nato mga investments. Need ni sila mo secure nato og license. And since kami sad ang nag-supervise o regulate sa mga corporation, there is sad sa AMOA sila mag-submit og mga reports. Kay part na mo register sa AMOA, mag-submit man ta annually og reports kaniya to ang general information sheet as well as the financial statements. Atong sugdan sa first nimong giingon, kamo ang in charge sa pag-supervise ug pag-regulate. Kinsa man ang kinahanglan nga mo adto sa inyong opisina, nganong kinahanglan man sad sila nga mo submit sa inyong opisina? Actually, ma'am, starting a few years ago, we've started magdawat na ta atong reports, isubmit online na so our e-fast portal. Yeah, so before i-submit siya in person sa among office, but now online na tanan submissions for reports. Muna nakakuan for the convenience of the clients. Yeah, but who are these clients that need to submit to you or to apply with you, with your office? So, ang kaning mga clients, kanining register jud sa AMOA as corporation, not jud necessary nga tanan nga tao nga bisag kinsa lang pwede. So, parte sa mga advantage kung mo register sila sa AMOA as corporation kay compared sa kaning sole proprietorship kani sa mga negosyo kay usually kay sole prop nga ikaw lang isa ang manage mo negosyo. But at the same time, pwede man ka mo form of corporation. Ang advantage ani kay na-adjure separate personality ang corporation. So, limited liability sa tao. Protected sa mo assets, mo continue. Compared sa sole prop na kutob sad sa imo, perpetual sad ang life ni. So, wa siya ga-depend sa gatag-iya. So, pwede ni siya, kung sikinsay mo sunod nga magdala sa corporation. Then, pansad. Lastly, kay mo gain sa siya for added capital sa imuha. Kay by being registered as a corporation, you also get benefits by having more access to capital with getting a loan from the bank. At the same time, you also get tax benefits kay naatay different sa nga tax system para sa mga corporation. So kung rehistrado ka, mas dakog chances or kahigayunan nga maminos imong mabayrang buhis kay nagparehistro ka sa SEC. Naay lahi nga scheme para so possible nga maminos depende sa kung unsa ang klase nga industry. Ako kung parang gusto ko ang among family will form a family corporation. Unsa may una na mong buhaton yun? Ang una dyan is mo register sa MOA nami website. Register dayon sa SEC. Pwede mo diretso dito. Online na po ta karon ato ang registration. Tanan atong registration ron kay agi na sa. So I don't need a barangay clearance, a business permit from City Hall, DTI, something. Yeah, kung kaya na may requirements. Sa requirements nato sa registration kay online igor ata mag-fill up nanay mga field nga igor ata mag-type na lang sa computer. Then ay mo process sa MOA sa mga opisina, and once ma-approve na siya, igo na lang ka mag-submit kay mag-system generated na sad na atay articles of incorporation o bylaws. Kani kay system generated na ni sa mong e-spark. Then, once ma-submit na sa AMOA, registered na ka with SEC. Pero, mo na itong tawag nga primary license na certificate
corporation na registered ka with SEC. Pero if mosud ka og mga other nga industries, na yung mga industries nga mag-need sad gihapon og a secondary license kali. Example kanito mga lending, need sila og secondary license mo. Pero kanang lending ang mga legit ha, dili ka ng mga dawat-dapat kaya wa man na lisensya. Kana yung kuan kanang mga apps like di ba uso naman na ron apps, they just go to you, they depende sa algorithms mong Facebook, then automatic manghagad pa na sila nimo kanang mga legit. Dili ka ng mga na uso gani Raymond kanang paluwagan. O dili na wanay appeal kung ayaw mong kumpiyansa na ato nang i-discuss later. But kani, if you are involved in a business where you are required to also submit requirements like that of the city ug uban pa, appeal na sa imuhang iduso pohon. Pero mangutana sad ko, aside from corporations, under man sad ninyo kining mga foundation, di ba? Needs sad sila makuha. Non-stock, non-profit, Associations. membership associations, mga appeal pa ni sa pa. Oh, so unsay gid ang scope when it comes to regulations sa SEC, aside from accepting their applications, giving different schemes for their tax benefits, how far can we go in terms of having teeth in implementing? Wa man ko nakadungugod nga ang SEC nangisog gipasirad ani dili kaayo ingon ana ba, so is that something makaingon ta nga posibleng mahitabo? Actually, ma'am, yes, we're actively, part of our mandate is to actively investigate into scams, illegal, legitimate businesses. So, as mentioned by kanina ni Attorney Ron, companies or corporations who have no secondary license cannot take in investments from people. So, we have a department sa head office sa Makati nga in charge sa pag-imbestiga. So we are actually actively investigating sa kaning mga illegitimate and illegal na mga businesses. And yes, we're working on that right now and having it spread good sa media every time nga nani ma-investigate and then ma-cease and desist. Di We ba? are doing that. I think, I think mao na yung reason nga nung naamo diri kay para Yes, ma'am. maibaw mo daan nga if di kayo mo comply bantay lang mo. yes, Pero- ma'am. Pero nagtuo mong gaduguban nga kung ma-register na ko sa corporation wala ko. Okay na. Okay na. Dili ba yan, no? But ang ako na ibawaan is even sa amo ang the change of officers, no? You need Kinahanglan nga mananghid mi sa or mo furnish mi og copy sa among election and the results of that election to the SEC. Yes. And also ang among minutes of the meetings nga among himuon kinahanglan pa mo og kopya niya na. Sa current sir, kaning mga minutes of meetings or kaning inyo mga na-decide nga mag-change officers, internal na lang ni sa ato ang mga corporation. Sa among nga part, motong among naingon ganina nga atong general information sheet, isa na sa among ipang-collect. Required jud si corporation mo submit annually ani na diri nakasuwat unsay kinsay mga officers, kinsay mga stockholders sa corporation. And if ever within the year na ay changes, ang hata na lang sa corporations is to submit again online ang amended general information sheet para ma-update sad sa system sa SEC kung kinsay current officers. So whatever changes, it's so easy for them to submit because it's now online. Yes, ma'am. Now, in the event that di lang sila mo submit or tapol-tapol sila submit, what will happen? Nasa sila yung penalties for that, ma'am. And then, kanina akong penalties for these offenses, kaya dili na siya fixed, kaya depende na siya sa per corporation. Sa Retained income. capital earnings, right? Okay. Magdepende sa financial statements sa corporation. So the penalties will depend on kung pila imuhang nakwartaan ng tuiga, no? Kung atong i-simplify. So how can we also be sure nga ang ilang gi-declare is mao gyud na ang Actually, kami ma'am, amuro yung Magdepende ra, submit ana. nga Okay. financial statement. Kaya ang financial statement that usually among ipang-accept ay mo ni nakastamp na sad sa PAR so makaila sa okay. So actually mo ni bantayanan sir kay moabot ang panahon nga kani sila tanan aligned na ni gikan sa online business permit applications nga tis BIR nga di na ka pwede nga kanilang ako ibutang sa SEC, kanilang ako i-declare sa BIR. So magmatngon sila ana. Yes, ma'am. And then regarding ato katong ingon ko ganina nga natay penalties starting in soon atong i-update na atong fines and penalties and napasakaan na ni sila. I-update meaning umintuhan. Yes, ma'am. Patasan. And taas-taas gid siya, medyo significant gid kay for the past pila ka years same raman ato ang rate. Karon kay musaka siya for as much as 1,900%
na Wow. taas. Percent na ha, di na pesos ha. Yes. So, Di lang ko mag-compute na kay math, no? Pero pero dako gid siya kay Taas 1,000 gid siya. pila to percent. significant yun siya, ma'am. Oh, na taas. super. Very diplomatic, significant increase. Ato ko lang iside, very specifically, unsa may mga violations sa corporation law. That could ensure nga pasiradaan sila or Yeah. i-revoke ilang lisensya. Ang main jud nga mo hatag may mga cease and desist orders kay kaning mo gawas sila sa purpose sa corporation. Kay when you make a corporation, naka-state naman unsa imong business purpose. So sa tong articles of incorporation kay nakabutang dia kung let's say retail ka, so your business activities are only limited to retail business. Kung mag-wholesale mo, violation. Kung magunsa? Kung Wholesale. mag-wholesale, as long as it's possible gihapon mo sud, pero na may an additional as incidental or related thereto. So okay na siya mga activities, pero let's say imorang license is to have retail pero nag-solicit na kag investment sa public. Usually mauni diri ang musud sa itong mga investment na scams kay lahi ang ilang naka-declare sa primary license. Then more so wa sila ni ko og secondary license sa mo Yes. na to solicit investments from the public. What are the major sakto ba mo yung major scams or major business schemes nga inyo ang gi-monitor karon for being kanang possibly ingon ana nga mga kuan? So atong scams usually duha na ka main jud nga off-market schemes atong tawag. Mo ni katong Ponzi scheme, medyo familiar naman siguro mga tao samot o pyramiding. Sige, but for the benefit of those nga di familiar, what's a Ponzi scheme? Ang pyramiding murag kanang mo sa network. But ang Ponzi scheme, what is a Ponzi scheme? Yeah, ang Ponzi scheme is when you give your capital, then you get a guaranteed amount in return. So let's say I'll give 10,000 and I'm assured a 30% return monthly, then I don't have to do anything. Na wala ako'y buhaton, sure na ko every month na ko'y makuha 30% sa kung nga gi-buy-in. So usually this is too good to be true kay wa may risk-free nga investment. But even if you say that, attorney, makakita ta nga daghan gid kay mada. Daghan. And then at first, syempre kanang gitawag na tug pakati ba kanang para gani ma-entice gid mo. So you get what you invested initially, then you're asked to invest more, and then di na ka makakita kung asa to imong gitagaan sa money. So karon daghan gid kay na. What about cryptocurrency? Si cryptocurrency, we will try to refrain lang talk about cryptocurrency. Okay. Right now, but cryptocurrency But there are is- similar schemes nga. there are similar schemes that use cryptocurrency as their product. Yeah. So same gihapon, to be careful if ever na yung mga things that are too good to be true. Yes, ma'am. May daghang kayong mga tao nga gustong form of foundations for the purpose of soliciting funds from abroad, especially. Yes. How easy is it to form a foundation? Pila may kinahanglan nga asset or pundo nga imuhang set aside to form a foundation? Sa foundation, dali na siya actually ma-form. Almost the same, practically the same with any other non-stock non-profit. The additional thing lang is that we require a bank certification na nasa 1 million. 1 million. Yes, 1 million. At least 1 million. So, So, kung less than 1 million, they can form a So if foundation. you're going to come up with a non-profit foundation, No you gapon. need to have 1 1 million. million, yes. Non-profit na. Okay. Naman kayo uban. Yes, same sir. Ang uban, make these foundations, ang uban for purpose of solicitation, ang uban for purpose of election, kanang lain-lain nga purposes ba, but all of them, regardless of the purpose, still need to update their kanang mga general information, changes in the composition of the articles of incorporation. Pwede na ako mag-answer, attorney. Changes in the articles of incorporation, ilang general information, and at the same time, kinahanglan sa nasa 1 million nga. And then, Ma'am Malu, is it okay if I go back to a little Yes, earlier sure. question? Because Sir Manny, kanina nangutan na siya kung unsaon pagka-close ang corporation. And then Attorney Ron shared, di ba nga pwede ma-cease and desist. The thing is also, di siya kinahanglan nga permi cease and desist. It doesn't have to be as serious as that. Because
as we mentioned earlier, we need to submit reportorial requirements annually. If within 5 years pud ka wala ka inconsistent imong submissions, there's a chance for you to get suspended or revoke ang imong primary license. Mong lisensya. Yes. So, what is the difference between cease and desist and the license revocation? Cease and desist is really, we're really just telling the corporation to stop your operations Kunong or lang. stop kunong lang. But if they won't follow, eventually, pwede mo revoke yan kung sila license. If their license gets revoked, di na gid sila maka-operate og similar business with the same incorporators at all. And not necessarily, but we do have a list if depende sa ilang violations that we may actually flag certain persons from forming corporations. Daghan ba? Okay, because ang akong, like you said, cease and desist, sir, kita ta kanang butangan og tarpaulin, butangan nagtug sa suwat, cease and desist, pero dili kayo ko nakabantay og naay gi-revoke ang lisensya gyud. Revoke nga lisensya is nakapublish man gud nimo. So dili jud siya the same nga makita na to Nga ato post ka. na revoke ilang license or ilang registration. Usually nakapublish na nami list mga corporations nga non-compliant sa MOA or na mga violations, i-publish yun nito mo. But daghan na ba so far? Dili Yes. sa Cebu nga na-revoke gid ang lisensya aside from cease and desist. Daghan jud ma'am ang Unsay common causes? usually ang non-submission sa mga reports jud silang iya sa financial statements and yes, kay magtuo magud ang uban nga Okay after ra. sila mo incorporate okay na wa na sila lang buhaton Basta kay with ni-submit SEC. lang. Ni-submit Oo. lang then or kung wala sila nag-operate pa so pila ka years pa sila after di pa sila makibaw ni day mo submit every year bisag wa pa mi nag-operate. Nga naman sa di sila. Pero mo ba nag-iingon, sir? Yeah. Basta nakasubmit lang ka dito, Oh, sir, okay na. Abin mo na. I mean, corporation na. Oh, di ba? So, Yung every doon na pa year. kay bisan mag-election mo bago mong officer, report pa ganito. Even ang inyong minutes of the meetings kung unsa nang ka-importante diya nang nagyapon mo ma-report din gyapon na sa SEC. Oo. More on kuan ang ilang paghulmaw sa ilang officers. But if inana imong giingon, sir, nga wala gid sila ka-submit kay ang common misconception is basta nakarehistro lang ka sa SEC, okay na. Corporation na. Wala kay submit. So ibutang nato wa ka submit for first 2 years. Inig ka third year matipon og natutanan imong mga bayranan. Yes, ma'am. Wala siya mo-accumulate na Accumulated penalties na. niya. Regularly ga-monitor man jud niana. So actually dili unusual sa MOA nga na yung mga corporations nga makabayad og penalties nga up to 50k to 100k and even more. That's just for the penalty alone. Yes, for the penalty alone. That's why actually karon nga nag-offer di og amnesty for those corporations nga non-compliant, meaning na sila penalties, and for the corporations food nga na-suspended and na-revoke. So kung katong inyong nga na-suspend or na-revoke, pwede pa na pay chance. Yes, ma'am, because we have such a thing as petition food to lift order of suspension and revocation. And then for those po nga suspended and revoked, most likely dugay-dugay na gina sila wala kasubmit, so dako gid sila og penalty. Or naghimo na sila laing corporation. Yes, possible na siya, ma'am. And then muna siya, to help them, we came up with the amnesty kay in the hopes na basin ganahan di sila i-revive ang ilang corporation. We want to give them a chance to start afresh. Bitaw. Yes. Especially after the pandemic, Yes. no? And then the amnesty is only 5,000 pesos amnesty fee. Yeah. And then for if non-compliant ka, you will only need to pay 5,000 pesos ng amnesty fee and then ma-waive na to ang imuhang Ang penalties penalties. Oh, yes. Now, pagka penalties na kung naabot ng 500,000, Pila na lang. Kuanan siya. Dili pa siya revoked or If the suspended, so non-compliant lang ka sa funds, so pila ka tuig. 5,000. 5,000 na siya nga flat rate. So, limpyo na imong kuan. Wow. So, all you have to do is submit the latest na lang. Di na ka need mag-backtrack o submit sa mga previous years. Katong non-compliant. Yes. How much? Mo tayo Kana. non-compliant ang But 5,000. If 5,000. itong mga revoke, If revoked or if revoked suspended, na then suspended, status. ang rate is 50% sa total penalties Sa total penalties. imuhang non-filing o late filing. And then you also need to file the petition fee nga 3,000. Okay. Para ma-lift ang ilahang status of being suspended or revoked. Let me go back to the foundation. Kadaghanan doon ay charges that foundations are being used as tax shield, tax shelter. Yes. Himo ko foundation, ako naghapoy presidente and I will be receiving a big sum of money as emoluments. And then, ang ako mga anak, at mga diyan, mga members of the board, yung naggugi hapon kay kwarta ng kuha. So therefore, because I believe that that's free, tax-free, no?
ang ako makuha this foundation. So how would you protect the government from that circumvention? On top of the general information sheet, sir, and the financial statements, kay naasay other reportorial requirements ang foundations. These are submitted directly to our headquarters. So naadyo mga nag-oversee sad sa mga foundations natin. So somebody's also checking on They're the also foundations. So that's also part. So we also investigate kung if we receive any reports nga the foundations are being used outside from their purpose. Then we also have teams usually from the head office, because we also have a different department for that, to actually see if the foundations are compliant or they're really doing what they're supposed to. Kagara-gara sa mga dato, doon na mag-foundation. Tabang mo sila, ikaw sa Ang uban, tabang nagaguling ang nagapon. Hindi, saan niya? Ang uban, tinunood ba sa ito? Ay, minuod sa yun. Pero bisat na ka. Nasa giuban. Yes. True. Balikan ako ang amnesty. What if di sila ganahan mo avail sa amnesty? Unsa may mahitabo? Kana siya, ma'am. Simple lang. Magpa-monitoring na sila. Kay ato ang regular, before me nag-offer amnesty actually, ang among process regular for that is monitoring, which is i-check na mo kung say ilang penalties or kumusta sila, to simple. And they're also informed, no? Kumusta. And then ilan na i-pay kay usually sa amo ang pang processes po, we will ask for that man ilang latest na monitoring sheet. And then basic kung ito i-simplify, it's kind of like check-ups sa health nila as a corporation. But now nga di ba ni-mention ko earlier nga magpasa kami sa amo ang fees by up to 1,900%. If dili sila mo apply sa amnesty, by that time nga i-impose na to siya nga raise kay mo na to ang ilang bago nga rate. Mabayran. Yes, nga mabayran. Okay. Then when will the amnesty start? And kanus siya Actually, nag-start na siya pag March pa. Yes, and deadline niya is until September 30. Next week na. Yes, that's why. Wow. This month. Yes. Ikuha natin mong foundation. Ako Urgent magtukod sa akong siya. foundation. So karon na, you have today's Thursday, so you have like one more week to work on this. But Yeah. they can do that as long as online. they avail. Yes, online lang siya. Kung asa sila gasubmit sa ilang reports, dito ra pud na sila mo file sa amnesty sa e-fast. Okay, sige, good to know, no? Parang katusang mga nagtanaw, nga na mga negosyo, abin nyo, okay ra, kaya nakasubmit mo dito, so you need to pay up na and avail of the amnesty while you still have time until We next highly week. encourage it with ma'am. Balikan to na po katong mga illegal schemes, kaya mao gina uso ron, daghan kayo mga scam, no? Tanan na lang scam, gikan sa text scams ngadto sa email phishing scams basta si Rodel kay love life ang mga scam ani niya, pero kaning ato kini mga illegal investment schemes gidiscuss naman ni attorney ang Ponzi o pyramiding, mga lain-lain nga paagi, no? Network ka namang yun ng ang uban, sorry ha, but na uban mahadlok na lang ko na makikita og friends kay mayon mga pita kay padung ko na sa networking, pero unsay ka ng mga red flags or ang ngayon nilang bantayan aside from ato imong giingon ni attorney na too good to be true nga mga offers? So sa atong red flags, kay first mo check jud ka kung registered ba with SEC. But not enough nga na kay primary registration, dapat mo check sad ka nga na ay secondary license. Ay kaning mga investments na to or securities, kay dapat makamo secure o secondary license with the SEC. Unsay na kay ang uban manghambog sa Facebook nga lisensyado man mi sa SEC, pwede man mo buhat ani. So unsa ang para ma-aware sa datong viewers, unsa ilang angay tan-awon nga makaingon ka legit gyud ni, tinuod gyud ni, pwede gyud ay. Maka-check ka sa amo ang website. Website, there's one, but we also have, for the convenience of the people, ma'am, we made an app. It's called the SEC Check app. Yeah, pwede na nila ma-install sa ilang, whether iPhone pa sila or Android, they can install that. Ilan lang i-search ito ang corporation, makita nila if na by primary license and secondary license ang That's corporation. So the people just have to remember nga if walay secondary license, dili sila pwede dapat mag-collect og investments. So basta wa kay secondary license, bisan pag 5 pesos di pwede nga mo dawat og kwarta gikan sa mga tao.
Okay. So kana nga app available na karon. It's been used by many na. Yes, ma'am. You can also check corporations and also foundations or no? Tanan nga registered sa SEC, ma'am, kita nimo dito. But ang names ra apil pod ang mga incorporators. Names only. Data privacy. No, but then Names see, if you also want to really check, dig deep, the articles of incorporation, mga submissions nila sa mga with the SEC, these are already public documents. So these you are can check. accessible to the So public. if you really want, Specific foundation or Yes, sir. corporation, so if you really want to ma-access do nimo. your due diligence in yes. researching on a certain corporation before you decide to invest, you can always request these documents. Yes. Request na Yes, to, ma'am. to the For example, office. even if na sila yung secondary license and so interested ka nga You just want mo-invest, to, yeah, you would just want to mo-order, you just have to request the documents from our office. Then online na po na right now ang atong request. So you can do the requesting online. Yes, ma'am. As long That's as you good. know the name or registration number, you can request these online. Meron siya sa itong PSA nga, i-deliver na lang sa. Oh, that's good. Nindot na because there are a lot of people na even co-ops, right? You just form a group and then you ask money from people and then people end up not knowing where to go. So you can now request through the app. Okay, mag-download na ta na, sir. So Yeah. katunoan yung bantayan di lang igo nga naa kay lisensya sa second hanglan na kay secondary license. Okay. Sige, unya unsay angay buhaton sa mga tao nga ilad na na scam na. Unsay lang next nga buhaton. So, una yung baton kay, stop na lang sa ayaw na o hatag o kwarta. Sana all mo. Ang pinakauna dyan ako. Can the Ayaw sec- jud they hatag. provide legal assistance to victims? For us, what we do sa SEC na part is you can submit a complaint or you can report it with our Enforcement and Investor Protection Department at epd at sec.gov.ph. Because in the headquarters, we really have a department dedicated for these scams or mga violations. Okay, and then pwede ra mo submit og unsa may pang-submit nila resibo. Ang need lang is really a detailed account of what transpired. So if na kay mga screenshots, usually kay samot na mga text man usually or Telegram, daghan yung na receive nga most Sa of these Telegram things nga sa app? Telegram na app sila mo. That's why they keep mo deal. reaching out, no? And then so you can submit a narrative or at least a report sa MOA so we can also open an investigation. At the same time, we can go to our local law enforcement agencies. PNP. Yeah, PNP and NBI. They also have their different arms who are also looking into investment scams. Okay. That's good to know. Daghan kitag bantayan hurot na tong oras. Sige, before ta manamilit, amo lang sad mong tagaag chance to again invite our viewers to katong amnesty and at the same time the app download. Yes, everyone encourage gud mo namo nga avail the days tong amnesty before it ends kay after this mataas na yung penalties then ato ang amnesty kay inyo na siyang ma-avail through the efas.sec.sec efas.sec.gov.ph and then at the same time you can download and install the app called SEC Check app sa App Store or sa Play Store sa App Store or sa iStore. Yeah, sa App I'm an Store or sa Android Play user, Store. so- Okay. Yes. And then you can use that to check kung registered ang corporations or not. Yes. Attorney? At the same time, we also encourage the public to regularly check our website Yeah. at sec.gov.ph because there we actually have all our processes, listings. At the same time, we also regularly give advisories and notices, especially katong mga scams. So if nami ma-receive a report, SEC will usually immediately put up an advisory not to invest with this person, not to transact with this corporation. Last question. Have you tried giving out advisories not to transact and then they complied and then okay na din sila? Right now, sa akong experience, wala pa ako na-try. Pero I'm aware that the head office, it's possible that we tell them to give out an advisory to stop muna the solicitation of investments, but then later on, it's possible naman that Naka-comply. naman sila. Okay. So sometimes naman, dili lang jud aware ang uban nga need og secondary license. So we also give chance naman for them to be compliant with us. Okay. That's good to know. Thank you, Kaain, and yung duha Thank for you, dropping Kay. Yes, by. thank you, Very Kay. informative morning.